Yeah. Right. So today we are going to look into the sacred days in indigenous religion. When you talk of sacred days, tikutarisa mazuva atinoti anoyereswa o anokosheswa pachivanhu. Chivanhu chedu chichiko ndosaka tinoti even negovernment inorespekta zvemachief nemadzimambo ekumamisha. Zvekutoti dzimwe mhosva chaidzo even dziri criminal dzinotoitwa handled nana mambo kumusha. Yes. Although hawo mhosva dzavo dzakarerekera pausivhu pauchi. Ndakamboona imwe yemufesi akatanga kuda nemurume wemunhu nemukadzi wemunhu bva kuzoripiswa padare pachinzi pari kuda mombe 2 achinzi pamurume wakapindira mumusha make ukatora mukadzi wake so mupe mombe 2 dzekuti wakadya mukadzi wake. So I made a post pafacebook kati saka let's say murume uyo akuchikaunda mombe dziri mudanga make anoudza vanhu achiti dzindakadziona sei dzakaitwa madhiri nemukadzi wangu. So one day I was looking into the comment section and people were saying hanzi unogona kutoita business kana mukadzi wako muchitotada nevanhu So I was trying to emphasize issue yekuti zvinhu zvechivanhu zichiko. Chivanhu chichiko zvengozi zviya zvese zviriko. So tine masacred days or mazuva anokosheswa anoyereswa pachivanhu. These days vary from place to place. Remember, like I said, kunana masvingo kuroora munhu kunodhura. But maharare muno mukatsvaga gaba remayonnaise ne$50 unogona kutoroora munhu. Tazvi maharare mutown muno munogona kunzi iripo uyai dayo. So ndinozoita kuti although we are from the Shona culture tese but tinozosiyana nyaya yemadialects ekutaura, tinozosiyana futi nyaya yetsika nemagariro. Zvimwe zvinoitwa kunana Chipinge it's quite different nezvinoitwa kunana Masvingo. Zvimwe zvinoitwa kunana Masvingo it's quite different nezvinoitwa kunana Mutoko, you know. So tine chisi ndizoka Sunday, Wednesday, Thursday neFriday tatwa mutare zvaiwanzonzi Thursday ndo chisi. Then the first days of the first rains, burial day futi zuva rinoyereswa, even coronation day panenge pachigadzwa mambo kana ishe. Then celebrating the first fruit, pane inonzi inqwala ceremony kana tikadaenda kuNdebele state inoitwa yekuti kana makohwa harvest uno celebrate the first fruits. Yes, then the month of November pachivanhu mwedzi waNovember inonzi you don't have to run a leg in the month of November. Kutiza mukumbo akutenderwi zvakare kutizira. Okay. Kana kuroora pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa kana kuroora kana kuita sei azvibvumirwi. So significance of the sacred days in indigenous religion akakosherei. Sacred days are important in uniting the people in societies, hence the reason why they are observed throughout the nation. And the other significance of sacred days to honor ancestors for the blessings they have given to the people. And dead people are actually very important. At A level, we say there is a religious scholar called J.S. Mbiti. He alludes to the fact that death is not the end of life in indigenous religion. It's just a mere transformation from the physical realm to the spiritual realm. Yeah, that's what Mbiti says. So dead people are in another realm and they see into the life of the living. Yes. They are part and parcel of the living. Those are even makuano iswa pamba. That connection. They are even called the living dead. Though they are dead, they still have an impact on the life of the living. So hence no form of work is supposed to be done on the day of burial. So it is also important in appreciating the work done by the ancestors for protecting people. And the sacred days after the first rains is to thank the ancestors for the what? For the rains. So it is also done to pass knowledge on African culture from one generation to another. And the sacred days are set aside to maintain the good relations between the ancestors and the what? And also the living. And the day of burial is sacred because it symbolizes connection of the deceased to the land of the what? Of the ancestors. So sacred days are important
for passing knowledge from one generation to the other, and again for fellowship purposes. When we say church pedu fellowship, for example, there are meetings during festivals and ceremonies. So they are what they call the first day of the first rains. Ceremony. It is done to thank the ancestors for the rains and to maintain good relationships between the ancestors and the living. Because if you don't respect the ancestors, that's why there's what they also call pouring of libation, which is so it is there to show respect to the ancestors. Because if you don't do so, they will withdraw their what? Blessings. Their blessings. And misfortunes will befall the people. Because there are 3 types of spirits. The ancestral spirits, avenging spirits, then alien spirits. So when you talk of ancestral spirits, it all means him. And depending on qualifications, are not you. For example, unofana kuva uine merit for the purpose of continuity. Yes. So my ancestors futa no protector vanhu even kuti vasata kune mashavi nechichi. So burial day, it is considered sacred because it shows connection between the living and the ancestors, and it shows connection between the people and the land. And the importance of the burial day is to show the sacredness of land. And there are hours in which the body is allowed to be laid down, and every member of the society is obliged to attend a burial. So nyaya kubata maoko achisi chirungochi chivanhu chedu. Kuti nindikazi ndati gidi kufa panapa vanhu manext door esanofana kuuya. Kana ndandisinawo mari ochizisinawo balanza panotofambirwa upfu maraini. So there is the Chisi day. The Chisi day, and these days are set aside for the ancestors to rest, and it depends on the place, because they say my ancestors are influence even pakurarama kwevanhu nema economic activities anoitwa nevanhu. So my ancestors anobuda kutozorora futi. So for example, in Shona, they honor Friday and Thursdays, they are sacred days. And in the Debele culture, Wednesday is the day that has been set aside to thank the ancestors for blessing people. And the day is also set aside to thank the ancestors for provision of the rains. And its importance is to thank the ancestors for blessing the people, for example, through the rains. And this day is set aside to thank the ancestors for protecting people. And it is set aside to maintain good relations between the ancestors and the living. And it is set aside to unite people, because pamunenge musuri kumunda paya muchanosangana kumaraini muchitaura nyaya muchita sei. Then pane inonzi appeasement of the ancestors. Pane nyaya yeatonement futi. Zuva rinoitwa izvozvozvo vanotaura vachiti mazuva ekuti hapafaniri kuitwa anything. Zvangofani kuti vanozoti kune kurasirira. Makamuzwa nezvako kwekuti vanhu vanonodeketera here muzvitadzo zvavo zvese zvoenda pambudzi inonzi mbudzi nhema yotanga waya ukangosanganawo nayo hameno unotora nemadhimoni 200 unenge uchiti unenge uri pfambi woti uri mbavha unenge uchitadza uri munhu wanika unenge uchiita 20 zvakashata. Kana huku vanorasira pambudzi kana huku. Vamwe vanorasira pamari yonzienda pamhararano kana wakambona dzimwe mari. Hai ndakamboinonga $10 ndikatomboona chinoita sei. As you remember, I think that was 2023. Ndikatoenda panandoza. Matotenga zikota chicken rare nemachips. It was around $7. Maratoroa ndakadaomboona. Ndandaiona pana ndakaomerwa. Panzwe unditenge hufu ndanenzara. Ndadaomboona ndikaendi at least maybe ndikatenga chinhu chekuti inobva yapera ipapa. Panondotenga hupfu kwazona hupfu yawachinja urimba. As you remember, ndakatenga kota chicken. Zvakaita zvakaita nesalad zvakaita $7. Neminute maid. Then makaisa nemvura yakabva yakwanirana 10. Ndakaiona apa. Yakatobairirwa jira red netsonoso. Kuti mari nechipiya chinenge chakatsemura ndauzviona. Because I sometimes believe kuti zvimwe zvinhu ukatobelieve mazviri. So my brother ndiye akandudza nyaya yengozi kuSouth Africa kuti maSouth Africans the reason why munachimbobayiwa wangofa. Havabelieve mazviri. The reason why uchitya kuuraya munhu nyaya yekuti uchitotya ngozi yakuti akomana ngozi ma1. And zvinoita kuti respect upenyu. Uko munhu anongourayirwa kana mudzango wefoni wefodya hazvina kana basa. Wabaona
So sometimes my beliefs. Iwo kato believe what dombo iri nokwanisa kutochinja life yangu muteuro ndikageza nevaseline. Zvinotoitikawo. It's beliefs. That's how beliefs operate. But kunongo munhu anenge achitoti it's nonsense azvishande izvi. Andikona. Right. So pane appeasement of the ancestors. Like this day is set aside to thank the ancestors for protecting the youths from all sort of devils. So it is set aside to thank the ancestors for blessing people with the harvest too. And for appeasing the ancestors, for example, Bira or Inwala, which is the celebration of the first fruits and thanking the ancestors for good harvest. Yes. Then point mwezi 1 November ndo watu round up now. Mwezi uyu ma 1. So this month is set aside to thank the ancestors for blessing people. It is considered as the month of rest for believers. Ukunzi mwezi uyu unofana kupera tichingo concentrate nekutenda ma ancestors. Which means apana chakanaka kana chakaipa chatukufana kutomboita ka one dedication yese kuma ancestors chete. Zvekutoti mukatonzi maro dzana imomo zvinonzi ayewa. Muri kunzi muri kupedza time muchita zvekuchaviwe muchato chimbotendai vadzimu. So like effort yese runzi ngatendai vadzimu November. So all the rituals related to the ancestral connection are ceased. Bozi kuroorana kwechi kubatanzwa kwemhuri zvine chekuita nema-ancestors futi nechi. So zvese zvine link nema-ancestors zvinoitwa set aside. So it is also set aside to thank the ancestors for protecting people from all dangers that might have befallen them. And it is set aside for protection of natural resources such as goats, which are believed to produce more during this month. Kuti mwezi wa November futi ndosaka zvainzi mwezi wambudzi ndizvo. Mbudzi dzinonyanya kuzvarana stereki muna November. Ndosaka wanzi mwezi wambudzi. So if the ancestors are resting, people should not conduct what rituals. You are respecting the resting of the ancestors. So that's it. Next lesson takutopinda muJudaism. Tukutanga kutopinda nekuma rites of passage, but I think akaitwa kudhara. Zvana bar mitzvah. Okay, you can cut. Thank you. Sendo kufunza. Zvimashavisi vanobelieve kuti inenge iri spirit yapinda mumamuni then unotanga kuroya. Shavi is like an alien spirit. Inenge siri spirit yehama yako. But mweya inongonzi inongotenderera. Pachiwa nogona kutochamirerwa mweya chacho. Kaita munhu anotamba nemunhu ane jealous chacho anogona kurasirira mweya yakadaro. Otoona munhu angatori bhoa kutotanga kutorasika kuita sei. I heard a story yaitsanangurwa na prophet Selo Musuno vachiti umwe mufana anga akaine 14 ma A here vanoti 20 points vatowana inenge scholarship here kuWitsu vatangoita zvema drugs. Musi wegraduation vatoshayikwa vazoonekwa menu after 4 years zero cha vakati 4 years zero 4 months akatobereka kabhegi nekamutodo kakatsemuka kadini ndo zvinoita mweya manje izvozvo. Haidi kuona chakanaka. Ndo zvinoita mweya zviya zvekuti munhu anotoendesa university adoti study medicine obva atomitiswa. Plani dzese dzobva dzapinda musango. Vanhu vaida kunzwira tsitsi vachino mubhadhara obva atoti munhu haabatsiriki. So ndo zvinoita mashavi. So kana uri good connection nemudzimu yako inodini inokuprotecta kuti mashavi akadaro akudini. So vamwe vanhu havachadi zvemashavi ndo vaakuita zvekunamata zveChristianity. Isusu as indigenous religious scholars as religious scholars we tolerate all religions. Tinototi chinjese chinofamba. Iwo kana uita chichawa chako chinotofamba. Indotomboino machawa chayo chinobatsiwa zvinhu. Wotoona ubatsiwa wotoitwa minamato yechichawa iya. Zotofamba zvinhu wotoona zvinotoita kazvinhu. Pana mari inototi visa rangu ribude richitoti mweya yangu kwangu chinototirwisa nechichi visa richinotokubuda ndakangoendako pakapwititizwa mushonga yapwititizwa mushonga iya vanatona message yatopinda kudai kanza visa rabuda like the following day visa varatobuda. Okay, so you can cut. So tichapinda muJudaism.